Let's learn and speak. Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur Apprenons et parlons français avec anglais. Hello everyone. Welcome back to Let's Learn and Speak French with English. In today's video lesson, we will focus on the French word convoquer, which is a verb. This French word convoquer has three meanings in English: to convene, to summon, or to ask someone to attend a meeting or a place. Demander à quelqu'un d'assister. La signification du mot convoquer est appeler plusieurs personnes à se réunir. To call several people to a meeting. Convoquer అనగా సమావేశానికి పిలుపునివ్వడం లేదా రమ్మని ఆజ్ఞాపించడం. Let us understand with some examples. Convoquer une assemblée. Call a meeting. Convoquer une assemblée. Call a meeting. సమావేశానికి పిలవండి. Convoquer un entretien. To convoke to an interview. Convoquer un entretien. To convoke to an interview. ఇంటర్వ్యూకి పిలుపునివ్వడం. Convoquer les parents. Convoke the parents. Convoquer les parents. Convoke the parents. తల్లిదండ్రులని పిలుపునివ్వడం. Convoquer pour la dernière fois. Convoke for the last time. Convoquer pour la dernière fois. Convoke for the last time. చివరిసారిగా పిలుపునివ్వడం. Il faudra convoquer tout le monde. Everyone will have to be summoned. Il faudra convoquer tout le monde. Everyone will have to be summoned. అందరినీ పిలిపించాల్సి ఉంటుంది. Le directeur l'a convoqué dans son bureau. The director summoned him to his office. Le directeur l'a convoqué dans son bureau. The director summoned him to his office. డైరెక్టర్ అతన్ని తన కార్యాలయానికి పిలిపించుకున్నాడు. On les a convoqués par lettre. They were summoned by letter. On les a convoqués par lettre. They were summoned by letter. వారికి లేఖ లేదా లెటర్ ద్వారా పిలుపు వచ్చింది. Seuls les candidats retenus seront convoqués pour les tests. Only selected candidates will be summoned for the tests. Seuls les candidats retenus seront convoqués pour les tests. Only selected candidates will be summoned for the tests. ఎంపికైన అభ్యర్థులను మాత్రమే పరీక్షలకు ఆహ్వానిస్తారు. Le directeur a convoqué tous les parents à la réunion. The headmaster has summoned all the parents to the meeting. Le directeur a convoqué tous les parents à la réunion. The headmaster has summoned all the parents to the meeting. ప్రిన్సిపల్ తల్లిదండ్రులందరినీ సమావేశానికి హాజరు కావాలని పిలిచారు. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Rencontrons-nous dans la prochaine vidéo avec un autre mot français. En attendant, continuez à regarder ma chaîne. Merci et à bientôt. Thanks everyone for watching this video. Please subscribe for more interesting videos.